Modal Verbs Part 2 lesson. Now, let us get into the lesson. We learnt that helping verbs have 4 different names. They are auxiliary verbs, helping verbs, subordinate verbs and operative verbs. సహాయ క్రియలకు 4 పేర్లు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం. ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అని, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని, సబార్డినేట్ వర్బ్స్ అని, ఆపరేటివ్ వర్బ్స్ ఇలా 4 పేర్లు ఉన్నాయి. What are these helping verbs? We have be forms, we have forms, do forms and modal verbs. We talking about be forms, we learnt say am, is, are, was, were as the be forms, have, has, had as have forms, do, does, did as do forms, and 13 modal verbs, namely shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, and used to. These are the modal verbs. We also discussed that these helping verbs, which are 24 in number, there are left hand side helping verbs and we have right hand side helping verbs. If any helping verb comes from the left hand side, it is called as a present tense. If any verb is from right hand side, boxes and all, it is called as the sentence is in the past tense. Anyhow, what are the functions of these helping verbs? We already discussed. They are used to know the tense. I can swim, I could swim. Present tense, past tense, can, could. To make a question, can I swim, could I swim? To make a negation, I cannot swim, I could not swim. To make an emphasis, that is I can swim, I could swim. గతంలో సహాయ క్రియలు 24 ఉంటాయని, వీటికి 4 పేర్లు ఉన్నాయి. 4 బాక్సెస్లో వీటిని బీ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, మోడల్ వర్బ్స్ అని మనం తెలుసుకున్నాం. బీ ఫార్మ్స్లో బీ, యామ్, ఈజ్, ఆర్, వజ్, వర్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్లో హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. డూ ఫార్మ్స్లో డూ, డస్, డిడ్. మోడల్ వర్బ్స్లో షెల్, షుడ్, విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, నీడ్, డేర్, ఆట్ టు, యూజ్ టు. ఇలా 13 క్రియలు, మొత్తం 24 క్రియలు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం. ఈ సహాయ క్రియలు 4 పేర్లు కలిగిన సహాయ క్రియలు 4 పనులు చేస్తాయని కూడా చూసాం. ఒకటోది టెన్స్ గుర్తుపట్టుట. ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్. ఐ క్యాన్ స్విమ్, ఐ కుడ్ స్విమ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తే అది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్టు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సే హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తే అది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నట్టు. సింపుల్. సో ఐ క్యాన్ స్విమ్, కెన్ ప్రజెంట్, కుడ్ పాస్ట్, దట్స్ ఆల్. సో సహాయ క్రియలు టెన్స్ గుర్తుపట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి. రెండో సహాయం ప్రశ్న తయారు చేయడానికి. ఐ కెన్ స్విమ్, కెన్ ఐ స్విమ్, హెల్పింగ్ వర్బ్ను ముందుకు తీసుకురావాలి. దీన్ని ఇన్వర్షన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్, బ్రింగింగ్ దిస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. సో టు మేక్ ఎ క్వశ్చన్, హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ యూస్డ్. అండ్ 3, నెగిటివ్ వాక్యం తయారు చేయడానికి కూడా మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఐ కెన్ స్విమ్, ఐ కెనాట్ స్విమ్. ఐ కుడ్ స్విమ్, ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్. సో ఆంగ్ల భాషలో ఒక సెంటెన్స్లో నెగిటివ్ వాక్యం తయారు చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏదో చూసి దానికి ఎన్ఓటి నాట్ అటాచ్ చేయాలి తప్ప ఇష్టం మనకు నచ్చిన చోట హెల్పింగ్ వర్బ్ పెడతానంటే అది వ్యాకరణ విరుద్ధం అవుతుంది. 4వది, టు మేక్ ఎన్ ఎంఫాసిస్, నొక్కి చెప్పాలి ఖచ్చితత్వం కొరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ స్విమ్, ఐ క్యాన్ స్విమ్ అంటే నేను తప్పక ఈదగలను, ఖచ్చితంగా ఈదగలను. ఐ కుడ్ స్విమ్, ఖచ్చితంగా ఈదగలిగాను, తప్పనిసరిగా ఈదగలిగాను. ఇలా 4 పేర్లు కలిగిన సహాయ క్రియలు 4 పనులు. టెన్స్ గుర్తుపట్టుట, ప్రశ్న తయారు చేయుట, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తయారు చేయటం, నొక్కి చెప్పటం, ఇలా 4 పనులకు ఉపయోగపడతాయి. దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. దిస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అ రీక్యాపిచులేషన్, రీక్యాప్, అ రివ్యూ, దట్స్ ఆల్. అండ్ we have to start this lesson from can. Already we discussed shall, should, will, would, can. Now we are here. And just to review, shall is used to indicate futurity, formal permission, formal offer for obligation. Should is used to indicate responsibility. Will is used to indicate futurity. Informal permission, informal offer for 3 contexts. We used will. What about would?
Would is used to indicate futurity, past possibility, polite permission, polite offer, etc. Then, after shall, should, will, would, now we are at can. What is can? Can is a modal verb, that's all. It is the present form of could, another definition. If you go to a very good dictionary like Oxford Advanced Learners Dictionary or Chambers Dictionary, కెన్ ఏంటి? ఇది ఒక మోడల్ వర్బ్. కుడ్ అనే మోడల్ వర్బ్కి ప్రజెంట్ స్వరూపం. ఈ మోడల్ వర్బులన్నీ వాడిన తర్వాత వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వాడాలి. ఈ 13 క్రియల్లో ఏది వాడినా, ఏ సబ్జెక్టుతో వాడినా, ఐ వి యు యు ఈ షీ ఇట్దే వాడి ఒక వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్, గో ఫామ్ అలాంటిది వాడాలి. క్యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ప్రజెంట్ ఎబిలిటీ ఆర్ జనరల్ ఎబిలిటీ. For example, I can easily swim and get the prize. The person he says that I can swim. That means I am capable of swimming. I am able to swim. I have that ability to swim and I have the ability to get the prize. I can swim. So this talks about the present ability. So modal verbs, they talk different moods. That is why. So the word model is the adjective form of the word mood. See, futurity is a mood, presentability is a mood, necessity is a mood, obligation is a mood. They are all, the verbs talk about different moods. So can is used to indicate presentability. ప్రస్తుత సామర్థ్యం, సాధారణ సామర్థ్యం, అది శారీరక సామర్థ్యం కావచ్చు, మానసిక సామర్థ్యం కావచ్చు. ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం తెలియజేయడానికి కెన్ వాడతాం. ప్రజెంటబిలిటీ, ఉదాహరణకు ఐ క్యాన్ ఈజీలీ స్విమ్ అండ్ గెట్ ద ప్రైజ్. సులభంగా నేను ఈదగలను, బహుమతి పొందగలను. గలను, లేను, గలను, లేను. ఐ కెన్ డూ, ఐ కాన్ డూ, చేయగలను, చేయలేను. ఫర్ దిస్ వి యూజ్ క్యాన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రజెంటబిలిటీ, ప్రస్తుత సామర్థ్యం. I can teach English. I can't teach Urdu. That means I am able to teach English. I am not able to, or I am unable to teach Urdu. English bodhinchagalanu, Urdu bodhinchalenu, galanu, lenu. And the second mood for this can. So can is used to seek informal permission. Informal permission. Earlier we also used will. Will you allow me to go? I have some other work to do. So here it is used to indicate informal permission. Can I take your photograph please? See, this person informally is taking permission. ఇద్దరి వ్యక్తుల మధ్య చాలా అన్యోన్యత ఉన్నప్పుడు, మంచి బాంధవ్యం ఉన్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ప్రేమతో ఏకవచనంతో సంబోధిస్తాం. ఇప్పుడు నానమ్మ ఉన్నారు, అమ్మమ్మ ఉన్నారు, ప్రేమతో నానమ్మ నువ్వు అంటాం. మనం వయసులో చూస్తే పెద్ద మీరు అనాలి. సో కొంతమంది అనుబంధాన్ని, ఆప్యాయతను దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు అంటాం. ఇలా నువ్వు అనే రిలేషన్ ఎవరితో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళతో మనము ఈ కెన్ను అనుమతి తీసుకోవడానికి వాడవచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గ్రాండ్ మదర్, కెన్ ఐ సిట్ హియర్? నానమ్మ నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? నువ్వేమంటావు? ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్. సో కెన్ ఐ టేక్ యువర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్? ఇట్ మీన్స్ మేబీ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. ఆర్ మేబీ ఎన్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ టాకింగ్ టు ఎ యంగ్ పర్సన్, ఈ స్పీకింగ్. నీ ఫోటో తీసుకోమంటావా? అనుమతిస్తావా లేదా? నేను తీసుకుంటా. లైక్ దాట్. Can I take your photograph please? Informal permission. And we also discussed any verb that is used to indicate informal permission is also used to indicate informal offer. Permission, offer, both. Informal offer. Can I dry up? Informal offer. Can I dry up your hair, dear? See this example, very interesting example. So, can I dry up your hair, dear? Informally we are offering. So the baby boy is offering, like, can I dry up your hair? So, తలంటు స్నానం చేసావుగా, నేను శుభ్రంగా నీకు తలను నేను డ్రై చేస్తాను. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో నువ్వు నీ ఇలా అంటే నేను ఒక ఆఫర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్, సో యాక్సెప్ట్ మై ఆఫర్. సో నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను హెయిర్ బ్రషింగ్ విషయంలో, నన్ను ఇలా చేయనివ్వు, తల తుడుచుకునే విషయంలో. ఇన్ఫార్మల్ ఆఫర్. ఆఫర్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ టు అదర్ సైడ్ ఇట్ గోస్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్రాపింగ్ సంబడి ఎట్ సమ్ ప్లేస్, ఎట్ బస్ స్టాప్, ఎట్సెట్రా. హెల్పింగ్ సంబడి
do the things. Oh, you are studying. Shall I help you? Or can I help you? May I help you? These are all various types of offer. Shall I tell you the truth? Or can I tell you the truth? That means I am prepared to tell, so I accept my offer. సో ఆఫర్ అంటే కేవలం వస్తు రూపంలోనే ఉండక్కర్లేదు, సహాయం రూపంలో, మానసికంగా, లేకుంటే ఇంకేదక్కడ సహకారం రూపంలో ఏదైనా మన నుంచి వెళ్ళేది ఆఫర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గివింగ్, నాట్ టేకింగ్. సో కెన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఇన్ఫార్మల్ ఆఫర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ 3 different contexts. It indicates the mood called presentability. It indicates the mood called informal permission and informal offer. I can do this. నేను ఇది చేయగలను. Can I sit here? ఇక్కడ కూర్చోమంటారా? కూర్చోవచ్చా? Informal offer. Oh, can I drop you there? Or can I get you a glass of water? You look to be tired. నువ్వు చాలా అలసిపోయినట్టున్నావు. నీకు గ్లాస్ నీళ్ళు ఇచ్చేదా? ఇస్తా, తీసుకో. Like that. So, can is used in 3 different contexts. Then, from the examination point of view, what type of question may come? Look at this. Which of the following indicates general ability? Here are certain options. And which sentence indicates that general ability or presentability for that matter? He may come here now. He might be there. He would not do it. He can solve this problem. He may come here now. He may come. That means there is some chance on his part to come or not to come. Maybe 50% chances are there. He may come. It is not ability. He might be there already by now. So it is guessing, past guess, past possibility in a way. He would not do it. He would not do it. Maybe in future or whatever it may be. He is not interested to do. He can solve this problem. That means he is able to solve this problem. He has that ability to solve this problem. So here, general ability, this man has that ability to solve this problem. So the correct answer is, he can solve this problem. అతను ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేయగలడు. ఈ కింది వాక్యాలలో సాధారణ సామర్థ్యం, ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం ఏది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది? హీ మే కమ్ హియర్ నౌ. అతను ఇక్కడికి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఇది సామర్థ్యం కాదు. నేను ఈ టేబుల్ని ఎత్తగలను, ఈ టేబుల్ని ఎత్తలేను. ఇది నా శారీరక సామర్థ్యం. ఐ కెన్ టీచ్ ఇంగ్లీష్, ఐ కాన్ టీచ్ ఉర్దూ. ఇంగ్లీష్ బోధించగలను, నా మానసిక సామర్థ్యం. ఉర్దూ బోధించలేను, నా మానసిక సామర్థ్యం లేదు. సో హీ మైట్ బీ దేర్. అతను అక్కడ ఉండి ఉండవచ్చు, లేదా అక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ జనరల్ ఎబిలిటీ. హీ వుడ్ నాట్ డూ ఇట్. అతను దీన్ని చేయబోడు. ఇది కూడా సామర్థ్యం కాదు. హీ క్యాన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఈ సమస్యను అతను పరిష్కరించగలడు. అతనికి ఆ ఎబిలిటీ, సామర్థ్యం ఉంది. దిస్ ఇండికేట్స్. ఇది అసలు సిసలైన ఆన్సర్. ఒకసారి మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే మిగతా వాటిని ఎలిమినేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇంకేమై ఉంటుంది. సో రావచ్చు, ఇది ఎబిలిటీ కాదు. ఈ మైట్ బీ దేర్, అక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు, ఎబిలిటీ కాదు. హీ వుడ్ నాట్ డూ ఇట్, అతను దీన్ని చేయడు, ఎబిలిటీ కాదు, ఇంకా మిగిలింది. సో ఒకసారి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా మనకి ఆన్సర్ని ఇస్తుంది. బట్ అది నేర్చుకుంటే చాలు, డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ for this that indicates general ability is, he can solve this problem. Then could. What is could? As usual, it is a modal verb. And the second definition of could be the past form of can. The past form of can. How do we use this? Look at this sentence. Yes, I could become the school champion. The baby holding the trophy, she is saying, yes, I could become the school champion. What does she mean? That means I could become. So could is in the past tense, so past ability. I was able to become. It became possible to me to become the school champion. So this indicates past ability, not present ability. So the verb could is in past, so past ability. She was able
టు బికమ్ ద స్కూల్ ఛాంపియన్. పాస్ట్ ఎబిలిటీ అంటే గడిచిపోయినటువంటి ఒక సామర్థ్యం. అంటే ఎస్, ఐ కుడ్ బికమ్ ద స్కూల్ ఛాంపియన్, నేను స్కూల్ ఛాంపియన్ను కాగలిగాను, నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది, చూడండి అది నిరూపణ జరిగింది. కాగలను కాదు, కాగలను అంటే అది జనరల్ ఎబిలిటీ. కాగలిగితిని, ఏదన్నా ఒక పని పూర్తి చేశాక చూసావా నేను ఇది చేయగలిగాను, లేకుంటే అడ్రస్ తెలియకుండా నేను ఇంటికి రాగలిగాను, చూడు ఈ టేబుల్ని నేను ఎత్తగలిగాను, ఐ కుడ్ లిఫ్ట్ దిస్. See, I could come to your address. I didn't know it earlier, but I could come to your address. So, this is all about past ability. So, in Telugu, we say, చెయ్యగలిగితిని చేయలేకపోయాను, చెయ్యగలిగితిని చేయలేకపోయాను. I could do it. I could not do it. I was able to do. I was not able to do. So, the very nice example or nice mood that it indicates is past ability. And the next important thing is past possibility. If you remember would, the second mood was also past possibility. Here also past possibility. And what is this? You must use this in if sentence. There must be if clause. And this if clause must be in the past tense. Maybe positive or negative, that doesn't matter. Then you can use could. So this is the context. Here two sentences are needed. If sentence and main sentence. If clause, main clause. If the if sentence is in the simple past, in the main clause, this could, etc. will come. So, if I didn't practice well, I couldn't become a good dancer. So what does she say? If I didn't practice well, I couldn't become a good dancer. So she became a good dancer actually. She is a good dancer now, and now she is imagining. If at all I did not spend time, if I did not practice well, I couldn't become. So I wouldn't have been what I am now. So now she is a good dancer. So if she neglected that practice, perhaps she could not become like this as a good dancer. Gatanlo oka pani అలా చేసి ఉంటే లేకుంటే చేసి ఉండకపోతే ఇలా చెయ్యగలిగేవాడిని కాదు, ఇలా సాధ్యం కాగలిగేది సాధ్యం కాలేకపోయేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి అంటుంది, ఏమంటుంది, నేను గనక బాగా సాధన చేయకపోయి ఉంటే ఈరోజు నేను ఒక మంచి డాన్సర్ కాగలిగే దానిని కాదు. అంటే ఆల్రెడీ అయ్యింది, ఆమె కాగలిగింది. గలగటం, ఇక్కడ ఎబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. పాస్ట్ అంటే సాధ్యాసాధ్యాల గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఎబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ. సో నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను, మంచి డాన్సర్ని అయ్యాను. ఒకవేళ చేయకుండింటే పాస్ట్లో ఇలా కాగలిగే దానిని కాదు, ఇలా ఊహించుకోవటం. లేదా నాకు మీ ఇంటి అడ్రస్సు నాకు తెలుసు కాబట్టి వచ్చా, నాకు తెలియకపోయింటే నేను రాగలిగేవాడిని కాదు. ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ది అడ్రస్, ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ టు యువర్ హౌస్. So, but what is the fact? I came. I was able to come. I could come. Now I am imagining. If I did not know, I couldn't. Or otherwise, another example can be like this. అతను బాగా కష్టపడ్డాడు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు. ఒకవేళ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలిగాడు, ఎబిలిటీ. ఒకవేళ కష్టపడకుండా అది వచ్చేది కాదు. సో దాన్ని ఎలా అంటాం? ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ వెల్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ వర్క్ హార్డ్, I could not get the first rank. So the fact is I am able to get now, but I did not, if I neglected it, I couldn't become. ఇలా ఏదో ఒకటి జరిగి ఉండకపోతే ఇలా జరగగలిగేది కాదు, లేకుంటే జరగగలిగేది సాధ్యపడగలిగేది కాదు. ఇట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇఫ్ సెంటెన్స్ ఉండాలి, అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి, వేరే టెన్స్లో ఉండడానికి వీల్లేదు. అప్పుడు మెయిన్ క్లాస్లో ఈ అర్థం వస్తుంది, పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. అక్కడ వుడ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు కుడ్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ ప్రాక్టీస్ వెల్, ఐ కుడెంట్ బికమ్ అన్నాం. ఒకవేళ దాన్ని వుడెంట్ బికమ్ అనొచ్చు. నేను ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అంటే మంచి డాన్సర్ని అయ్యేదానిని కాదు, ఐ వుడెంట్ బికమ్. ఐ కుడెంట్ బికమ్ అంటే కాగలిగే దానిని కాదు. చూసారా, వుడ్ కుడ్ తేడా, వాక్యం అంతా ఒకటే, కాంటెక్స్ట్ అంతా పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. వుడ్ వచ్చింది అక్కడ, ఇక్కడ కుడ్ వచ్చింది, తేడా. కుడ్ వచ్చినప్పుడు మనం సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడాలి. కాగలిగే దానను కాదు, వుడ్ వస్తే అయ్యే దానను కాదు. దిస్ వే, వెరీ సింపుల్.
ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ది అడ్రస్ ఐ వుడెంట్ కమ్ టు యువర్ హౌస్, లేదా ఐ కుడెంట్ కమ్ టు యువర్ హౌస్. నాకు అడ్రస్ తెలియకపోతే నేను మీ ఇంటికి వచ్చేవాడిని కాదు, ఐ వుడెంట్ కమ్. ఐ కుడెంట్ కమ్, రాగలిగేవాడిని కాదు, సామర్థ్యం. ఈవెన్ టు సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్ వి యూజ్ కుడ్, మర్యాదకరమైన అనుమతి కొరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. ద పిక్చర్ ఈజ్ ఎ ఫేస్ in which several animals are noticed. If you take a serious look at the picture, and that person is saying, could you please take these living things to the forest from my face? Could you please take these living things to the forest from my face? So kindly, please drive them away. Could you please do that? So I am requesting you, so very politely, so I am seeking your permission. Will you do it or not? Please do it. లైక్ దాట్, టు సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్. మర్యాదకరమైన అనుమతి తీసుకోవడానికి కూడా ఈ బ్యూటిఫుల్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కుడ్ని వాడచ్చు. సో నా ముఖం మీద నుంచి దయచేసి వీటిని ఈ అడవికి తీసుకెళ్ళిపోతారా దయచేసి ఈ జంతువులను. ఇంక ఇక్కడ గలగటం మాట్లాడకూడదు. పర్మిషన్ అంటే పర్మిషన్ లాగానే ఊహించుకోవాలి. దయచేసి తీసుకెళ్తారా, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ దెమ్ టు ది ఫారెస్ట్, దట్స్ ఆల్. సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎబిలిటీ దిస్ అండ్ దట్. పర్మిషన్ మీన్స్ పర్మిషన్, దట్స్ ఆల్. సో యూ కెన్ సే వుడ్ ఐ కమ్ ఇన్ సార్, కుడ్ ఐ కమ్ ఇన్ సార్. దయచేసి లోపలికి రావచ్చా అంటే మీరు వుడ్ కుడ్ అని విపరీతంగా డిఫరెంట్గా ఆలోచించక్కర్లేదు. మర్యాద అంటే మర్యాద. వుడ్ ఐ కమ్ ఇన్, కుడ్ ఐ కమ్ ఇన్, ఏది వాడదాం. చాలామంది కుడ్ను ఎక్కువగా పాపులర్గా యూజ్ చేస్తారు, తర్వాత వుడ్ను కూడా ఈక్వల్గా యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మైనర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ ఆ యూసేజ్లో. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ పాపులర్, that becomes, that catches on, that continues. So for polite permission, or oh, could I come in sir, oh, could I sit here, could I know your telephone number? Polite permission, మర్యాదకరం. దయచేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ తెలుసుకోవచ్చా, మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చా, దయచేసి నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా, కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ పెన్ ఫర్ ఎ మూమెంట్, దయచేసి ఇస్తారా, లైక్ దట్, పొలైట్ పర్మిషన్. ఫర్ పొలైట్ ఆఫర్ ఆల్సో వి యూస్ కుడ్. పొలైట్ ఆఫర్, ఆల్రెడీ we discussed, any verb that is used for polite permission is also used for polite offer. So, could I tell you the exact time? That means I am prepared to offer you, I am prepared to help you. How? By telling you the exact time. So it's a kind of offer. So it can be an intellectual offer, it can be something, some object that we give somebody, we gift something to somebody. సో మర్యాదకరంగా ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయం చేసినప్పుడు మనం ఈ కుడ్ని చాలా పొలైట్గా వాడవచ్చు. కుడ్ ఐ టెల్ యూ ది ఎగ్జాక్ట్ టైం అంటే నేను మీకు సమయం ఎంతైందో చెప్పమంటారా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, దయచేసి వినండి, చెప్పనివ్వండి అని అర్థం. దిస్ ఇస్ పొలైట్ ఆఫర్. దెన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్. To express doubt. So whenever you are doubtful about something, or when there is some probability, we use this. It is so hot. Look at the picture. It is so hot. The sun could be thirsty. Maybe the sun is taking a dip in the water. So since he appears as if he is taking water. So it is so hot. The sun could be thirsty. Perhaps he is thirsty. Maybe the sun is thirsty. So there are chances that on the part of the sun to be thirsty. So to express doubt, 50% chance factor, something like it may rain now. That means there are 50% chances for the rain to fall. So in the same way you can say, oh, it could rain now. See, look at the clouds. The climate is very dark. So anytime it could rain. Anytime it could rain. So there is every possibility for the rain to fall at any time. అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి కుడ్ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి జనరల్గా ఈ ప్రాబబిలిటీ పాసిబిలిటీకి మే వాడతాం. ఇట్ మే రెయిన్ నవ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు వర్షం పడవచ్చు, ఇదే అర్థంతో ఇట్ కుడ్ రెయిన్ నవ్ అనొచ్చు. అంటే వర్షం పడగలిగిందని కాదు, అనుమానమే, ఏ టైం అయినా వాన పడవచ్చు అని. ఓ ఎట్ ఎనీ టైమ్ మై ఫ్రెండ్ కుడ్ కమ్ హియర్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్ మే కమ్ హియర్, ఏ టైం అయినా రావచ్చు అంటే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మరి మే వాడతారు కదా సార్ అంటే మే వాడిన తర్వాత కుడ్ కూడా వాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. జనాలు అలా కూడా వాడతారు.
బస్ ఎప్పుడు వస్తుందండి, రావట్లేదు, చాలాసేపు అయింది బస్ స్టాండ్లో ఎదురు చూడబట్టి. నో వెయిట్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. నో, ఎనీ టైమ్ ఇట్ కుడ్ కమ్. దట్ మీన్స్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ మే కమ్. ఎప్పుడైనా రావచ్చు. అలా టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్ 50% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలా జరగడానికి లేదా అలా జరగకుండా ఉండడానికి. అందుకే చూడండి, ఇట్ ఈస్ సో హాట్, ద సన్ కుడ్ బి థర్స్టీ. చాలా వేడిగా ఉంది, బహుశా సూర్యుడు చాలా దాహంతో ఉన్నాడేమో, బహుశా అనుమానం ఉండి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే నదిలో మునిగి నీళ్లు తాగుతున్నట్టుగా ఉంది ఆ పిక్చర్. ఎనీ టైమ్ ద బస్ కుడ్ కమ్. ఎప్పుడైనా బస్సు రావచ్చు. బస్సు కుడ్ కమ్ అంటే బస్సు రాగలిగింది అనకూడదు. మోడల్ వర్బ్స్ మూడ్స్ని తెలియజేస్తాయి. సో ఇది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూడ్. అంటే ఈ లెక్కన మనకి కుడ్ అనేది ఎన్ని సందర్భాల్లో వాడాను చూడండి. పాస్ట్ ఎబిలిటీ, ఓ ఐ కుడ్ కమ్ ఆర్ ఐ కుడ్ విన్ ద గేమ్, నేను గేమ్ గెలవగలిగాను, ఇది పాస్ట్ ఎబిలిటీ. ఇఫ్ సెంటెన్స్తో పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. ఇఫ్ యూ గేవ్ మీ అ నావెల్ లాస్ట్ వీక్, ఐ కుడ్ రీడ్ ఇట్. పోయిన వారం కనుక నాకు ఒక నవల ఇచ్చి ఉంటే నేను దాన్ని చదవగలిగేవాడిని. అంటే అలా ఇచ్చి ఉండింటే పాస్ట్లో ఇలా చదవగలగడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు, మిస్ అయిపోయింది. నువ్వు ఇవ్వలేదు, నేను చదవలేదు. పొలైట్ పర్మిషన్, చాలా మర్యాదకరంగా అనుమతి తీసుకోవడానికి. కుడ్ ఐ కమ్ ఇన్ సార్, ఓ కుడ్ ఐ సిట్ విత్ యూ ప్లీజ్, కుడ్ ఐ నో యువర్ టెలిఫోన్ నెంబర్, దయచేసి తెలుసుకోవచ్చు అంటారు. పొలైట్ ఆఫర్, కుడ్ ఐ గెట్ యూ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, మీకు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇమ్మంటారా అంటే ఇస్తాను, దయచేసి స్వీకరించండి నా ఆఫర్ని. అండ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్, మేబీ టుడే ఇట్ కుడ్ రెయిన్, ఆర్ ఇక్కడ ఫలానా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది, ఐ థింక్ ఆర్ ఇండియా కుడ్ విన్, గెలవచ్చు, ఛాన్స్ ఉంది, అనుమానం. ఇలా 5 సందర్భాలలో చాలా పాపులర్గా కుడ్ని వాడతాం. సో ద మోడల్ వర్బ్ కుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్, వెరీ పాపులర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ 5 different contexts to indicate the past ability, to indicate past possibility. Polite permission, polite offer, to express doubt. Now, in that context, in what context is the verb being used? This we have to examine. If somebody asks for permission, like, could I come in please? How can you expect that it is past possibility? Just he is seeking permission. So observe the context, then guess the situation. To express doubt, at any time the bus could, the power could go, at any time. That means on the part of the power there are chances, 50% chances that it could be off. So we are expressing doubt. So what is that context? This is important, and mostly since these modal verbs or auxiliary verbs are not present in our mother tongue, or at least in Indian languages and all, that becomes the problem, because in our mother tongue no modal verbs, no helping verbs, and in other tongue like English they are there, and in every English sentence it is mandatory on our part to use at least one helping verb. So it is good to know about these helping verbs and modal verbs. Not only modal verbs are limited, they are 13 in number, but helping verbs are completely, there are 24, be forms, have forms, do forms, and modal verbs. Modal verbs indicate moods, and be, have, do, they are unique verbs. They are used both as helping verbs and main verbs. Main verbs give meaning. Main verb is also called as lexical verb. Helping verb has 4 names: auxiliary, helping, operative, and subordinate. See, different names. So they have 4 functions. So this way, the verb could is used quite interestingly. And look at this question from the examination point of view. Which of the following indicates past possibility? Which of the following indicates past possibility? Look at all the options. She could do it tomorrow. She could do it tomorrow, not today. Could he come now? Could he come now? Could I get you some water? Offer. Could I get you some water? I am prepared to give you some water. If he studied well, he could get good marks. If sentence, past tense, in the main clause using the modal verb. So if he studied well, that means he did not study well. He could get good marks, that means he did not get good marks. He was not able to get good marks.
So the correct answer is, if he studied well, he could get good marks. This is the correct answer. This is past possibility. For past possibility, this the modal verbs would, could, might, etc. they are used with if clause. If sentence in past tense, that is simple past, the main clause is in the in simple mode. That's all. We call it as indefinite. So plain verb would, could, might, and the present, the verb first form is used. This is called as a simple aspect. Simple. Not continuous, not perfect continuous. If sentence in simple past, this in simple aspect. So if he studied well, he could get the marks, good marks. సో ఇలా పాస్ట్ పాసిబిలిటీ ఇఫ్ అనే సెంటెన్స్ను సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో పెట్టి మెయిన్ క్లాజ్లో ఈ వర్బ్స్ పడాలి. అక్కడ వుడ్ రావచ్చు, కుడ్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మైట్ రావచ్చు. వుడ్ అన్నప్పుడు ఇలా సాధ్యపడేది, కుడ్ అంటే అక్కడ గలగడం అన్న సామర్థ్యం, మైట్ అన్న దాంట్లో అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తాం. ఇలా రకరకాల కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం. కాబట్టి ఇచ్చిన వాక్యాలలో అలా గనక జరిగి ఉంటే ఇలా జరగడానికి సాధ్యమయ్యేది, పాస్ట్లో గనక జరిగి ఉంటే ఇలా పాసిబిలిటీ ఉండేది కాదు. సో అది మనకి ఇఫ్ హీ స్టడీడ్ వెల్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. షీ కుడ్ డూ ఇట్ టుమారో, రేపు ఆమె చేయొచ్చు, ఇది అనుమానం. టుమారో అనేది పాస్ట్ కాదు. కుడ్ హీ కమ్ నౌ అంటే ఇప్పుడు రావచ్చా అంటే అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు రావచ్చా, డౌట్. కుడ్ ఐ గెట్ యూ సమ్ వాటర్ అంటే ఇది ఒక ఆఫర్. ఇఫ్ హీ స్టడీడ్ వెల్ అనేది ఇక్కడ మనం అనుకున్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఆ క్వశ్చన్ని ప్రాపర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక నెక్స్ట్ మోడల్ వర్బ్ వచ్చేసి మే. వాట్ ఈస్ మే? మే ఈజ్ అ మోడల్ వర్బ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది ప్రజెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మైట్, MIGHT. What is might? It is a modal verb and it is the past form of may. And it is a very popular modal verb which we use and which we are aware most of the times. May indicates present possibility. 50% chances are there for something to happen or not to happen. 50% chance factor we say. For example, guess what the lion may do now. You look at that, very ferocious lion is there and it's a prey. Prey is there and predator is there. So what may it do now? Perhaps it may kill it. It may eat it up. So present possibility, ప్రస్తుతం ఇలా సాధ్యం జరగవచ్చు, ఇలా కావచ్చు, ఇలా అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి మే వాడతాం. ఇట్ మే రెయిన్ నౌ, ఇప్పుడు వర్షం పడవచ్చు. సో గెస్ వాట్ ద లయన్ మే డూ నౌ, ఇప్పుడు బహుశా సింహం ఏం చేస్తుందో, ఏం చేయవచ్చో గెస్ చేయండి, ఊహించండి. పర్హాప్స్ ఇట్ మే కిల్ ద డియర్. సో ప్రజెంట్ పాసిబిలిటీ, ప్రస్తుత సాధ్యాసాధ్యం, ఇలా జరగవచ్చు లేదా జరగకపోవచ్చు, అది చెప్పడానికి మే వాడతాం. సో మే ఈజ్ అ వెరీ పాపులర్ మోడల్ వర్బ్ దట్ ఇండికేట్స్ present possibility. So it is chance factor, 50% chances are there for something to happen or not to happen. For formal permission, in most of the contexts, we do use this modal verb. May I come in, sir? Oh, may I go out for a moment, sir? May I know your name, please? May I know your telephone number? This way, we seek formal permission in several contexts. And here, may I ask you one last question? That means, will you permit me to ask you the last question or not? ఇది చాలా అందరికీ తెలిసి, అంటే ఫార్మల్గా ఒక మంచి కాంటెక్స్ట్లో అన్ని సందర్భాలలో పెద్దవాళ్లతో, అందరితో, మనం పరిచయం లేని వాళ్ళతో ఒక అనుమతి తీసుకోవడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మే ఐ కమ్ ఇన్, సార్? సార్ నేను లోపలికి రావచ్చా? మే ఐ సిట్ హియర్, ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? మే ఐ నో యువర్ టెలిఫోన్ నంబర్, మీ టెలిఫోన్ నెంబర్ తెలుసుకోవచ్చా? ఇలా ఏదో ఒకటి సంభవించవచ్చు, సంభవించకపోవచ్చు, జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. సో మే ఐ ఆస్క్ యూ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, మిమ్మల్ని చివరిగా ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చా? దానికి ఆన్సర్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ మే ఆర్ సారీ యూ మే నాట్. సో ది ఆన్సర్ విల్ బి విత్ ద సేమ్ మోడల్ వర్బ్. ఆఫ్ కోర్స్ యూ మే డూ దాట్, యూ మే నాట్, సారీ యూ మే నాట్, both the ways.
Then it is used to extend some formal offer. May I arrange a dinner party to you all? May I arrange? That means I am prepared to arrange. Please accept it. Accept my offer of this dinner party. So, may I arrange? Or may I drop you at the bus stop? Because the buses are not plying well. So, may I drop you there? That means I am prepared to drop you over there. So, accept my offer. సో ఒక మంచి ఆఫర్ చేయడానికి ఫార్మల్గా అన్ని సందర్భాలలో ఒక ఆఫర్ చేయడానికి ఈ మే అనే క్రియను చాలా చక్కగా వాడచ్చు. మే ఐ అరేంజ్ ఎ డిన్నర్ పార్టీ టు యూ ఆల్? అందరికి మంచి డిన్నర్ పార్టీ అరేంజ్ చేయమంటారా అంటే నేను చేస్తాను, స్వీకరించండి అంటే ప్రశ్న అడిగినట్టే ఉంది. ఆ ప్రశ్న అడగడంలోనే నేను ఇలా చేస్తాను, స్వీకరించండి అనే అంతఃసూత్రం, ఆ భావనను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మోడల్ వర్బ్స్ మూడ్స్ను తెలియజేస్తాయి అని చెప్తాం. చాలా సింపుల్. ఏదో ఒక పదానికి ఒక అర్థం తెలుసుకుంటే లాభంలే. ఎన్నెన్ని సందర్భాలలో ఈ క్రియ మనం పాపులర్గా వాడుతున్నాం ఇది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అదేదో అరటిపండు తొక్కదిని పండు పడేసినట్టు అవుతుంది. నాకు తెలుసు, ఏదో పైన తెలుసు, పూర్తిగా తెలిసినట్టు కాదు. అరటిపండు దీన్ని తొక్కబడేయాలి. మనం జనరల్గా 3 తప్పులు చేస్తాం. చేయాల్సింది చేయం, చేయొద్దన్నది చేస్తాం, ఒకటి చేయాల్సిన చోట ఇంకోటి చేస్తాం. డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ, నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నెసరీ, డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ థింగ్. అయిపోయా. అవసరమైంది చేయం, వద్దన్నది చేస్తాం, ఒకటి చేయాల్సిన చోట ఇంకొకటి. లైఫ్ టైంకి ప్రిపేర్ కావాలి మంచిగా ఎగ్జామినేషన్స్కి. పరీక్షలు ఎంత చక్కగా ఎంత మంచి అంశం పరీక్ష అనేది. నేర్చుకున్న దాన్ని జస్ట్ ఆ 3-4 గంటల్లో రాసి రావటం, గరిష్టంగా మన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించటం ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అసలు. పరీక్ష అద్భుతం. పరీక్షలు అంటేనే చక్కని అంశం అది. జీవితమే ఒక పరీక్ష. ఇవి చిన్న పరీక్షలు ఇదో లెక్కన. టీజీటీ, పీజీటీ గరిష్టంగా ఉన్న సిలబస్ను బాగా ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని సమయపాలనతో మొత్తం డౌట్స్ వస్తాయి ఆంగ్ల భాషలో, టెన్షన్ పడక్కర్లే. వాటిని అన్నింటినీ ఒక నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న ఓ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర కూర్చోవాలి. సార్ మీరు టైం ఇవ్వండి, ఓసారి కూర్చుందాం, డిస్కస్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఒక్కొక్కటి పాయింట్ వైజ్గా చెప్తారు. ఇలా అనకూడదు, ఇలా అనాలి. కొన్నిసార్లు దానికి రీజన్స్ కూడా అడగక్కర్లే. ఇది కాంటెక్స్ట్, ఈ సందర్భంలో ఇలా వాడతారు. దట్స్ ఆల్. లైఫ్ టైం పనికి వస్తుంది. So, go on writing down your doubts in a book. Discuss. If necessary, you argue with the friends and all. You become a syndicate. Some of your like-minded friends and all, you become a syndicate. Become a group and keep discussing the topics. Whenever you get a doubt, make a note of them. Seek some help from an expert and you sit with that expert. And then, elaborately, you take that explanation. Why this is so? Why not so? So nice. That's why we say improvement always begins with I, and my improvement with me, and the word I, improvement word starts with I. So your improvement starts with you. So may I arrange a dinner party to you all? It's an offer. Or may I explain English language easily to you for this examination? May I explain? That means I am offering you. It is say my formal offer to you. I am prepared to help you. So please accept my offer. So the modal verb may is used in 3 different contexts. To talk about present possibility, it may rain now. At any time the bus may come. It is possible. And formal permission, may I come in, sir? And a formal offer, may I get you a glass of water? 3 రకాలుగా ఈ మే అనేటటువంటి మోడల్ వర్బ్ను వాడుతున్నాం. ఒకటి ప్రజెంట్ పాసిబిలిటీ, ఇప్పుడు సంభావ్యత, సంభవించే తీరు గురించి చెప్తున్నాం. ఇట్ మే రెయిన్ నౌ, వర్షం పడవచ్చు. ద బస్ మే కమ్ నౌ, రావచ్చు. ఫార్మల్ పర్మిషన్, మే ఐ కమ్ ఇన్ సార్, దయచేసి లోపలికి రావచ్చా? అన్ని సందర్భాల్లో వాడచ్చు, పెద్ద చిన్న. ఫార్మల్ ఆఫర్, మే ఐ హెల్ప్ యూ అంటే మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, స్వీకరించండి. ఇలా మే అనే క్రియ రకరకాలుగా అంటే 3 చక్కని భిన్నమైనటువంటి సందర్భాల్లో వాడతాం. పరీక్ష దృష్టిలో ఎలాంటి ప్రశ్న రావచ్చు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండికేట్స్ ఫార్మల్ పర్మిషన్? Which of the following indicates formal permission? For example, may I come in, sir? This is some sort of permission seeking. May it rain now? So is it permission seeking? Nature is not in our hands. So who is seeking permission from whom? The bus may not come.
Is it permission seeking? It is only, somebody is guessing that bus may not come. So there are 50% chances on the part of the bus for not coming. Then if you study well, you may get the first rank. So it is in your hands. If you study well, yeah, you may get the first rank. Is it permission? So permission seeking means it is in the form of a question. So, may I come in, sir? May it rain now? So, may I come in, sir? Is absolutely, it is the answer, correct answer. సో ఇచ్చినటువంటి జవాబుల్లో ఫార్మల్గా అంటే అన్ని సందర్భాల్లో అధికారికంగా అనుమతి తీసుకోవడం ఈ కింది వాటిలో ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. మే ఐ కమిన్ సార్, దయచేసి లోపలికి రావచ్చా, ఇది అనుమతి. మే ఇట్ రైన్, ఇప్పుడు వర్షం పడొచ్చా అనేది ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు, అది సంభవిస్తుందా లేదా అని ఊహిస్తున్నాం. సో ఇది కాదు. ద బస్ మే నాట్ కమ్, రాకపోవచ్చు, ఇది గెస్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ యూ మే గెట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్. బాగా చదివితే మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ పొందొచ్చు అంటే ఇది ఒక పాసిబిలిటీ లేదా ప్రాబబిలిటీ. సో పర్మిషన్ సీకింగ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మే ఐ కమ్ ఇన్ సర్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ రకంగా గెస్ చేయొచ్చు. ఆర్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. But if you know what are all the contexts in which so and so modal verb is used, it will be a cakewalk for the candidate to deal with that question. So, formal permission. How about might? What is might? Might is a modal verb. It is the past form of may, just like may is the present form of might. And how do we use this? Might. And very interesting modal verb. And basically, it is used to indicate past doubt. Past doubt. For example, here 2 persons are looking at some other people. And those people are also, they are standing there. Who are they? One Mr. Paul asks, who are they? John, I don't know. They might be detectives. They might be, because I don't know. So he is guessing, his doubt, he is expressing. Perhaps they are detectives. There are chances that they could be detectives. సో గడిచిపోయిన కాలంలో ఒక అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేయటం అంటే అలా జరిగి ఉండొచ్చు, అలా చేసి ఉండొచ్చు అన్న సందర్భంలో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇద్దరు వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళు డిటెక్టివ్స్ అయి ఉండొచ్చు. దే మే బి అంటే కావచ్చు, దే మైట్ బి అంటే ఆల్రెడీ అయి ఉండొచ్చు. ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, మా ఇంట్లో బహుశా మై ఫ్రెండ్ మైట్ కమ్ దేర్ బై నౌ, హీ మైట్ కమ్. హీ మే కమ్ అంటే రావచ్చు, హీ మైట్ కమ్ అంటే ఇప్పటికే వచ్చి ఉండొచ్చు ఆయన, బికాస్ ఐఎమ్ హియర్, ఐ కెనాట్ సీ. సో ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ డౌట్. ఇలా అయి ఉండొచ్చు. ఒక వ్యక్తి మనల్ని కలిసి, సార్ మిమ్మల్ని నేను గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ కలిసాను సార్, యూ మైట్ మీట్ మీ, యూ మైట్ మీట్ మీ, కలిసి ఉండొచ్చు. మనం అప్పుడు అలా డిస్కస్ చేసాం సార్, వీ మైట్ డిస్కస్, అలా డిస్కస్ చేసి ఉండొచ్చు. సో లైక్ దాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ past doubt. It might be like that. అలా జరిగి ఉండొచ్చు. He might do that. అతను అలా చేసి ఉండొచ్చు. He might not do it. చేసి ఉండకపోవచ్చు. So like that, the verb may and might, they indicate doubt. And very beautifully, this verb is used to indicate past possibility. Remember earlier, while using would, the second context of would, the second context of could, and the second context of might, it indicates past possibility. In all those, would, could, might, 3 of them can be used with the idea of past possibility. But remember, there must be if clause, there must be main clause. Separately, we have something called conditions. In that, again, we can discuss. If the if clause is in the past tense, the main clause can take a past verb, something like would, could, might. And here, if I did not see the thief, I might not stop here. So this man, he happened to see the thief, and this man is afraid, so he is not moving for fear of seeing the thief. So what is he saying? If I did not see the thief, I might not stop here. But actually he stopped there because he saw the thief. So if he did not do in the past, that possibility would be there, but that possibility is gone now. తెలుగులో ఇతను ఏమంటున్నాడు, ఒక దొంగను చూశాడు, భయపడి వణికిపోతున్నాడు, అనుకుంటున్నాడు, నేను గనక దొంగను చూసి ఉండకపోయింటే నేను ఇక్కడ ఆగేవాడిని కాదేమో అనుమానం. అంటే ఆగాడు,
చూశాడు, ఆగాడు, ఊహించుకుంటున్నాడు. చూడకుండా ఉంటే ఆగేవాడిని కాదేమో. సో ఇక్కడ ఇఫ్ సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి, ఫిక్స్డ్. మెయిన్ సెంటెన్స్లో అక్కడ మనకి మోడల్ వర్బ్ రావాలి. గతంలో అక్కడ వుడ్ వాడచ్చు, చూసాము, కుడ్ వాడచ్చు, మైట్ వాడచ్చు. ఇక్కడ అర్థాలు తెలుసుకోవాలి. ఇదే వాక్యంలో నేను దొంగను చూడకుండా ఉంటే ఐ వుడ్ నాట్ స్టాప్, ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్, ఐ మైట్ నాట్ స్టాప్. దొంగను చూడకుండా ఉండింటే నేను ఆగేవాడిని కాదు, వుడ్ నాట్ స్టాప్. ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్, ఆగగలిగేవాడిని కాదు. మైట్ నాట్ స్టాప్, ఆగేవాడిని కాదేమో. అనుమానం ఉంటే మైట్, ఎబిలిటీ ఉంటే కుడ్, వాస్తవం అయితే వుడ్. సో సింపుల్. హూ సెడ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ డిఫికల్ట్? కండిషన్స్ ది ఓన్లీ థింగ్. అది చేయాల్సినంత వర్క్ చేసేస్తే ప్రతిదీ ఈజీ. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. So when you use two sentences, there must be internal agreement also. If one sentence is in present tense, this sentence, other sentence should also be in the present tense. If first sentence is in the past tense, the other sentence must also be in the past tense. This is called as the sequence of the tense. Every tense should follow the sequence. Even in our mother tongue also we follow. In every language, this sequence of tense is there. ఎంత సులభం. కాబట్టి ఈ సందర్భాన్ని పాస్ట్ అలా గనక జరిగి ఉండింటే ఇలా జరిగి ఉండేదేమో, జరిగి ఉండేది కాదేమో అనుమానం. సో ఫర్ దాట్ మైట్ ఈజ్ యూస్డ్. వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ కాంటెక్స్ట్? జస్ట్ లైక్ వుడ్, జస్ట్ లైక్ కుడ్, దిస్ మైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్. Just like, by standing somebody outside the classroom, would I come in, sir? He can seek permission. Could I come in, sir? You can take permission. Might I come in, sir? Is a beautiful way of seeking permission. Most of the people don't know this. Might I come in, sir? You can seek permission. But most of the people don't use it. There are popular words like, could is used mostly. Would is equally used. But this word might is used a bit less. That is why it is least popular. So, might I request you all to occupy the seats? See, the announcer or the anchor is requesting the audience. Might I request you all to occupy the seats? That means, politely I am requesting you, I am seeking your permission, please do so. So, మర్యాదకరంగా అనుమతి తీసుకోవడానికి ఎంత చక్కగా వాడచ్చో ఈ మైట్ని. మనం వుడ్ వాడాము, కుడ్ వాడాము. ఒక వ్యక్తి బయట నిలబడి కుడ్ ఐ కమిన్ సార్, దయచేసి నేను లోపలికి రావచ్చా? వుడ్ ఐ కమిన్ సార్, దయచేసి రావచ్చా? ఈక్వల్గా మైట్ ఐ కమిన్ సార్, నేను దయచేసి లోపలికి రావచ్చా అడగవచ్చు. కాకపోతే సాధారణంగా కుడ్ అనేది ఎక్కువ పాపులరు అనుమతికి, నెక్స్ట్ వుడ్ అనేది ఎక్కువ పాపులరు, దాని తర్వాత మైట్ అనేది కాస్త అరుదుగా వాడతారు, తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో యూ కెన్ సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్ యూజింగ్ మైట్. అదేదో వెరైటీ కని కాకుండా అవతల ఉండే కాంటెక్స్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అన్నప్పుడు వాడటం మంచిది. So you can happily use might to seek polite permission. So might I request you all to occupy the seats? Next, for polite offer. For polite offer. Might I show you how to fight? How interesting it is. Might I show you how to fight? You can offer. See, that means I am prepared to show you the techniques of fighting. Please accept it. It is an intellectual offer for doing that physical activity. సో నేను మీకు ఎలా ఫైట్ చేయాలో చూపమంటారా? చూపిస్తాను, స్వీకరించండి. ఇది ఒక ఆఫర్. కుడ్ ఐ షో యూ, వుడ్ ఐ షో యూ, మైట్ ఐ షో యూ, ఈ అన్ని క్రియలకు అదే కాంటెక్స్ట్లో అదే అర్థం వస్తుంది. మనం వేరే వేరే అపార్థం చేసుకోకూడదు. ఆఫర్ అంటే ఆఫర్. కుడ్ ఐ గెట్ యూ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, వుడ్ ఐ గెట్ యూ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, మైట్ ఐ గెట్ యూ అ గ్లాస్ ఆఫ్, అన్నిటికి ఒకటే అర్థం. నేను మీకు గ్లాస్ నీళ్ళు ఇస్తాను, స్వీకరించండి అని అంతే. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లీస్ట్ ప్రాబబిలిటీ. ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్, మేరీ. I might visit you today. Please don't wait for me for dinner. You have it. Least probability. అంటే 50 కంటే తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఛాన్స్ ఉంది. Somebody may say, it may rain now. 50% chance is there. No. It might rain now. Less clouds are there. That means less than 50% chances are there for the rain to fall. It might rain. Oh, the bus may come. 50% chances are there for the bus to come. If someone says, no, the bus might come, that means it may not come. సో లెస్ దెన్ 50% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో అతి తక్కువ సంభావ్యత, 50 కంటే తక్కువ శాతం సంభావ్యత ఉన్నప్పుడు ఇది వాడతాం. ఉదాహరణకు నాకు చాలా వర్క్ ఉంది, ఐ మైట్ విజిట్ యూ టుడే అంటే 50 కంటే తక్కువ శాతం విజిట్ చేయొచ్చు, అంటే ఎక్కువ శాతం రాకపోవచ్చు, నువ్వు డిన్నర్ చేసేసేయి. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అండి. పాజిటివ్గా చెప్పుకుంటూ నెగిటివ్ మీనింగ్ని ఇవ్వటం. ఐ మైట్ కమ్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఐ మే నాట్ కమ్ అని. వెరీ బ్యూటిఫుల్.
So might is used to indicate past doubt, past possibility, polite permission, polite offer, least probability. So these are the contexts we should remember. And from the examination point of view, understand the question from all these contexts, which context is it being used? For example, which of the following indicates past doubt? Past doubt. Might I come in, sir? Permission. Might she do the work later? Is she permitted to do it later? The bus might come already. Already it might come. Chances are there. Might I drop you there is offer. So naturally the answer is 3. The bus might come already. It is the correct answer. Must. Must is a modal verb that has no past form. It indicates obligation. That means we all must respect our national flag. So it is our duty, it is our obligation. Compulsorily we are expected to respect that, to do so. So we all must respect our national flag. It is our obligation. Whether you like it or not, you are supposed to do that. ఇష్టమున్నా ఇష్టం లేక తప్పక చేయవలెను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడదు, తప్పక వలెను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడదు. We must respect the national flag. తప్పనిసరిగా జాతీయ పతాకాన్ని గౌరవించవలెను. ఎంత చక్కగా ఉంది. Obligation. Only one context for must. Oh, Monday through Saturday you must come to the class. Sunday you need not come to the class. So must indicates obligation, that's all. See the question. You must finish this task by next month. You must finish by next month. So this suggests presentability, no. Past responsibility, no. Obligation, absolutely. Braveness, no, there is nothing to do with bravery. So obligation is the right answer. You must do this by so and so now. Should ante valenu, must ante tappaka valenu. So should అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీని సూచిస్తే ఇది ఇష్టమున్నా లేకున్నా ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన బాధ్యతను obligation అంటాం మనం. Need is nothing but necessity. Need is necessity. He need practice more to win the title. Maybe the kind of hard work he is doing is not sufficient. So he need practice. ఇక్కడ to రావాల్సిన అవసరం లేదు. He need to practice అని. అప్పుడు అది మోడల్ వర్బ్ కాదు. మోడల్ వర్బ్ అంటే after the modal verb you have to use verb first form. You need practice. Just like you should go, you can go. Like that you need do, you need go. Like that you need practice. So not necessary to use to there. So he need practice more. Necessity. So need indicates necessity. You need not come to college on Sunday. You need not come to college on Sunday. It suggests what? Please come to college. No need to come on Sunday. You may try coming. Don't dare come. So which is the answer? You need not come to college Sunday. This suggests what? No need to come on Sunday. There is no necessity on your part. You need not come. Dare. There is a modal verb which is in present tense. It has no past form. And it is used in the context of braveness. This is the mood. Courage. I dare kill a snake. I daren't kill a lion. That means I have the braveness, the bravery to kill a snake. It's okay, fine, I can do that. But I dare not kill. ఏదో ఒకటి చేయడానికి సాహసిస్తాను, ఏదో ఒకటి చేయడానికి సాహసించలేను. పాముని చంపడానికి సాహసిస్తాను, సింహాన్ని చంపడానికి సాహసించలేను. I don't dare do that. How dare you speak like that? Don't dare speak like that. So ఎప్పుడు కూడా అలాంటి సాహసం చేయొద్దు. Like that. Braveness. Dare indicates braveness, courage. అలా డేర్ అనేటటువంటి వర్బుని మనము ఒక బ్రేవరీ లేకుంటే డేర్నెస్ లేకుంటే కరేజ్ అన్న కాంటెక్స్లో వాడుతున్నాం. సో ఐ డేర్ డూ, ఐ డేర్ నాట్ డూ. నెగిటివ్ ఫామ్ డేరెంట్, ఐ డేరెంట్ డూ దాట్. సో ఫలానా చేయడానికి నేను సాహసిస్తాను. ఐ డేర్ నాట్ స్పీక్ టు మై ఫాదర్. ఐ డేర్ స్పీక్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. ఐ డేరెంట్ స్పీక్ టు మై ఫాదర్. నాన్నగారితో మాట్లాడడానికి సాహసించలేను, వేరే వాళ్ళతో సాహసించగలను. Ought to. Ought to is a modal verb. There are two modal verbs that end in to, to, ought to and used to. So ought to, just like must, it indicates obligation, but must indicates a general obligation, and here ought to indicates a forced obligation. There is somebody's force is there on us. For example, no way, I ought to drive fast. So the zebra is saying, or it is imagining, oh, no way, I ought to drive fast so that it can escape.
So I ought to, that means I must. Generally both are same. I must do, I ought to do. But the thing is, must is a general obligation and ought to is forced obligation. తప్పక చేయవలెను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు అన్న అర్థంతో ఇది వాడతాం. వేరే మార్గం లేదు, నేను వేగంగా నడపాల్సిందే, జస్ట్ లైక్ మస్ట్. బట్ ఏంటి తేడా అంటే, మస్ట్ అంటే మనకై మనం తప్పక చేయాలి, ఆట్ టు అంటే ఎవరిదో మన మీద ఒత్తిడి ఉంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మనం బాస్కి అంటే, యూ ఆట్ టు సబ్మిట్ దిస్ రిపోర్ట్ బై నెక్స్ట్ మండే, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సంబడీస్ ఫోర్స్. Otherwise, if you say, I must do that, there is nobody's force, but it is my obligation to do. Annattu. So, it indicates obligation, forced obligation, and must, general obligation. And the final modal verb is use to. It has no present modal verb. It's always used in the past. So, for past habits, to indicate past habits, we use, use to. In my childhood, my granny used to tell us tales. So when I was child, my grandmother, she used to tell. That means it was the past habit of my grandmother. And it was my habit in the past to listen to various stories from my grandmother. So, మా నానమ్మ మాకు కథలు చెప్పేది, అప్పుడు అది గతంలో అలవాటు, నేను కథలు వినేవాడిని. So, to indicate past habits, we use to. So, this way, shall indicated for different contexts, should it, and futurity, formal permission, formal offer, obligation, should indicated responsibility, will indicated futurity, informal permission, informal offer, would indicated futurity, past possibility, polite permission, polite offer, can indicated present ability, informal permission, informal offer, could indicated past ability, past possibility, polite permission, polite offer, and to express doubt. May indicated present possibility and formal permission, formal offer. Might indicated past past ability, past doubt, and also past possibility, polite permission, polite offer, least probability. Must indicated obligation, need indicated necessity, dare, braveness, ought to is forced obligation used to past habits. This way, modal verbs, the 13 modal verbs are used to indicate different moods. ఇలా ఒక్కొక్క క్రియ చూడండి, ఈ షెల్ అనేది ఏదో చేయబోతాను, చేయొచ్చా, ఇలా చేస్తాను స్వీకరించండి, షుడ్ నేను చెయ్యాలి, చేయబోతాను, చేసేవాడిని, చేయగలను, చేయగలిగితిని, చెయ్యొచ్చు, చేసి ఉండొచ్చు, తప్పక చేయాలి, చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చేయడానికి సాహసిస్తా, తప్పక చేయాలి, ఒకప్పుడు చేసేవాడిని, ఇలా రకరకాల అర్థాలతో ఈ మూడ్స్ను వాడతాం కాబట్టి వీటిని మోడల్ వర్బ్స్ అన్నాం. మొత్తానికి మోడల్ వర్బ్స్ 13 ఉన్నవి. అవి రకరకాల సందర్భాల్లో వాటిని రకరకాల కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం కాబట్టి మూడ్స్ను తెలియజేసే పదాలు మోడల్ వర్బ్స్. సో ఫైనల్లీ, టు కంక్లూడ్, what are the functions of these helping verbs and modal verbs? They are used to know the tense, present or past, and to make a question by bringing the helping verb forward, and to make a negation by adding not, negative statement, and to give an emphasis, to underscore that, to show the importance of it. So, 4 functions these auxiliary verbs they do. So, if you know these functions, it will